హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ టూల్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం డెల్ లాటిట్యూడ్ E7440 ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేద్దాం. సో మనం ఇవాళ 8 GB ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది డెల్ లాటిట్యూడ్ E7740. సో ర్యామ్ వచ్చేసి 8 GB ఉంది ప్రజెంట్. సో మనం నెక్స్ట్ 8 GB ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి శాంసంగ్ 8 GB DDR-L 1600 స్పీడ్ వచ్చేసి. సో ఇప్పుడు ఇది అప్గ్రేడ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో మనం ముందుగా అయితే ఒక ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ వచ్చేసి ఒక 50% అని ఉండేటట్టు చూసుకోండి. మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒకసారి షట్ డౌన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒకసారి షట్ డౌన్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి స్క్రూ డ్రైవర్ సెట్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఆన్లైన్లో 100 రూపీస్కి 150 కూడా దొరుకుతుంది. సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మీరు బ్యాటరీ రిమూవ్ చేయండి. బ్యాటరీ ఒరిజినల్ పోయింది, నాది ఒరిజినల్ బ్యాటరీ ప్రాబ్లం ఉండే. సో నెక్స్ట్ మనకి 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఒకటి, ఇంకొకటి ఇక్కడ. సో 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి మనకి. సో ఒక స్క్రూ వచ్చేసింది. సో ఇంకో స్క్రూ వచ్చేసింది. సో మనకి 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో మనకు 2 స్క్రూస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఇట్లా పుల్ చేయండి. బ్యాక్ ప్యానల్ పుల్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది మొత్తం. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆల్రెడీ ఒకటి ర్యామ్ ఉంది. సో మనం ఇటు 2 కార్నర్స్కి ఇట్లా లైట్గా ఇట్లా స్లోగా సైడ్కి జరిపితే వచ్చేస్తుంది ర్యామ్. సో ఇది మనకి 8 GB ర్యామ్ సామ్సంగ్ ఇది. సో మనం ఇన్సర్ట్ ఎట్లా చేయాలంటే ఇక్కడ ఇది చూసుకోండి, ఇక్కడ కొంచెం కట్ అవ్వ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఇది చూసుకోండి. సో ఇట్లా సెట్ చేసి ఇట్లా స్లోగా ప్రెస్ చేయడం, అంతే. ఒకటి అయిపోయింది. సో మనకి ఇంకొకటి ఇది 8 GB ర్యామ్. సో మనకి ఇంకొకటి ఇది కూడా 8 GB ర్యామ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది DDR3L ర్యామ్. సో ఇది వచ్చేసి DDR3L 8 GB ర్యామ్. సో మనకి ఇక్కడ 2 స్లాట్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ 2 స్లాట్స్ ఉంటాయి. సో ఇది 8 GB సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఇది 8 GB సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇంకొకటి ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి ఇట్లా, ఇది కట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో ఇది మీరు ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. సో ఇది ఇట్లా ఇన్సర్ట్ చేసి
లోపలికి పెట్టేసి ఇట్లా సైడ్లకి ఇటు ఎడ్జ్లకి ప్రెస్ చేయండి, అంతే. సో ఫ్రెండ్స్, 2 ర్యామ్స్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేసాం. సో అంతే, ఇంకా మనకేం లేదు. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ ప్యానల్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. స్క్రూ ఫిట్ చేద్దాం. సో స్క్రూస్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాటరీ. సో అంతే ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం ల్యాప్టాప్. సో ఇప్పుడు ఆన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో మనకి స్క్రీన్ మీద చూసుకున్నట్టయితే ఒక మెసేజ్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఏమనంటే, అలర్ట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మెమరీ హ్యాస్ చేంజ్డ్, F1 టు కంటిన్యూ. సో మనం చేంజ్ చేసాం కదా ర్యామ్. సో ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చేంజ్ అయిందంటే. సో F1 టు కంటిన్యూ. ఓకే, కంటిన్యూ. సో జనరల్గా మనం ర్యామ్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్లో అయిపోద్ది ఫ్రెండ్స్. అదే మనం సో ఒకసారి మనం ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ అయిందా లేదా చూద్దాం. ఒకసారి మన ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా ఒకసారి చూద్దాం. సో ఆప్షన్స్, ప్రాపర్టీస్. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ర్యామ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో 16 GB. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ subscribe to Tech Tools. Thank you for watching.